Hello students, hope you all are fine and well. So students, in the previous classes, we have discussed and we have come to know about how to issue the securities to the general public. Security in the sense, all the shares, whether it may be a preference or equity shares. Now, here in today's class, we will discuss and will come to know about the debentures, which is a part of chapter 2 from book 2. Okay, so first of all, we should know what is debentures over here, because we'll come to know how debentures are going to issue and redemption in companies as well as stock exchanges. So previous classes alli now issue of securities hege ಮಾಡ್ತೀವಿ. The securities includes both equity and preference shares. But here everything will discuss about the debentures. And students, you should know there is a differences between the securities, that is the shares and debentures. So previous classes alli like first chapter alli ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's all related to the shares ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ shares ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, okay, while issuing shares, how we are going to collect application money, how we are going to collect debentures, allotment money, then first call, second call, how need to pass journal entries in case of forfeiture of shares, that means the cancellation of shares. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು previous classes ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. But here ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ there are lots of differences between the shares and debentures. Here we are going to study and will come to know how to pass the journal entries related to the debentures issues as well as redemptions. So students, first we'll know what is debentures here. So as I informed you before, issue of debentures as well as the redemption of debentures we are going to discuss here. So first we'll discuss about the issue of debentures. So we need to know what is debentures here. So meaning of debentures. Debentures is the acknowledgement of debt issued by a company. A company collect loan capital by the issue of debentures to the general public. So students, it is the process is the same related to the shares. So in the shares we are okay in during the study of shares, as we have discussed, the issue of shares is to be for general public and the debentures is also for the general public. But what is the difference here based on shares and debentures? So here debentures is the acknowledgement of debt. We knew about debt. Debt is nothing but a loan. That is the responsibilities of the company. So to collect a loan, to collect money from the general public, the company is going to acknowledge, that is issue a bond or a paper. That is what we call the debentures here. And the company collects a loan capital by the issue of debentures to the general public. Whenever the company require money in the form of loan, they will ask a general public for the investments. So ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, the debentures is also going to be issued to the general public to collect money from the general public. Then what is bond? Bond is an instrument of acknowledgement of debt. It is similar to the debentures. And a bond is a loan to a company or a government that pays investors a fixed rate of returns. So bond is also like a debentures but not a debentures. And the bonds are going to be issued both the private and the public sectors, whether it may be a government or a public sectors, private agli, okay, like public sector agli, public in the sense government sector agli, yaradru bonds anna issue ಮಾಡಬಹುದು to the general public. ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಾಗ ಶೇರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್? 100 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 rupees. 100 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 10 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಲಿ ಟು ದೇರ್ shareholders. That is what we call the dividend. Dividend ಅಂದ್ರೆ part of the profit. ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ 20 rupees ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ 20 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ನೋ. ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದೆನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಆ ತರನೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So student, this is the meaning of the debentures as well as bonds over here. Next, let us know about the difference between shares and debentures here. That is based on ownership. Ownership based ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ debentures in the shares in the differences. A share represents ownership of the company, whereas debentures is only acknowledgement of debt. A share is a part of the owned capital, whereas a debenture is a part of borrowed capital. So students, ಈ differences ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು based on the ownership. ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್, ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಇಂದು. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಓನರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಓನರಿಗೆ ಲಾಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಓನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತರನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. The second differences is a returns. Returns on shares is known as dividends, while the returns on debentures is called as interest. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So dividend is called as the part of the profit. Dividend ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ, ನಾಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 10% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 10% ಕೊಡ್ಬೇಕು, 15 ಅಂದ್ರೆ 15, 20 ಅಂದ್ರೆ 20. ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ the difference between the shares and debentures. Hope you have understood the concept, students. This is a very important chapter to do, so you should know what is the shares,
what is debentures, what is bonds, and what is the difference between the shares and debentures. You should know all these topics very well. So students, hope you understood this concept. If you have any queries and questions to ask, you can ask me. I'm ready to answer for everything. And one more announcement. So for all the second year PUC students, your classes are going to begin from 23rd of this month, 23rd of August. So it is compulsory for all the students to come and attend the classes, because it is very important for you all to gain the knowledge, students. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪಠಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓಕೆ 23rd ಬರದ್ ಬೇಡ, 24th ಹೋಗೋಣ, 25th ನೋ, 23rd ಅಂದ್ರೆ 23rd ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ SOP ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನೀವ್ ಎಂತದು ಎದರದು ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ attend all the classes from Monday onwards. And if you have any queries, if you want to ask any questions related to these concepts, please ask me. I'll help you out. I'll teach you once again if you are not able to understand. But from Monday onwards, don't miss the classes, because we are going to take all the classes without fail. Thank you. Have a nice day.